Kusile malanga lamahle wekhame ehlelene Kusile breakfast show kunguye lesihlanu sandibusela malanga lamahle siyathemba sinivuke kahle emakhaya niphephile nifuthumele nakulo lusuku lalomuhla ngoba kuyabanza impela lihlelo Kusile breakfast show lethela ngumsakazo Titfombe Eswatini TV tinsuku tinge-23 wenyanga yakholwana umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza nalomuhla ukhona amagwabane buti sizi kunjani siya practice ngiyadungiselela sofaka lidu manje musilabanyana bafaka la lisini lokutinwele lokuthi mawivi baka mawivi wondabo faka lidu dabo faka lidu practice akwangimagoda akufunde nivele bitfosted Ibala bongosisi nisemba usinivu kahle maswahla amahle ngulwesihlanu wesi 29 kuleli viki ke lesi ngathi ngilesihlanu wesi30 evikini lesi 29 malanga namhlanje langa lesi 204 kuseleke malanga la 161 upheleke umnyaka lo setulo semba usini isikhathi lesihle bongosi itulo nenkonzo hayi no hambe kahle ngibavile bafundisi no nembali kunjalo magwabane bekuthandazela lona live la Eswatini sivwana ndzaba abantu bajove ngemanje boyuganda magwabane simo lesimatima kakhulu yabona ukuthi vele lenzaba eksolakala kwemjoveli vekatini leAfrica vele kutawugcina ekuthenini bambu sebagcina bajova ngemanje ngoba vakala sile nangile population lengathi yasebenza ngathi bebangekho maybe kuleli hlelo njengala besibabhadala exactly babe sebabhadala magwabane $120 uyojova nje ngemali but sibonga ukuthi kube ngemali bangabajova letinye sibonga lo semaphoyisa abophethuwa labo dokotela badangabe kweni denabe sithoyilo 2 yakhanza sibaningi kuyi syndicate exactly magwabane ngeke nje kube bambula abathafu kuphela labahlanganise lemvoleni kuyaganga kuyaganga kuba sivele nayitolo la ikhaya kuseleni into nayitempilo yabaqinisekise emaswati ukuthi butawuchubeka nale rollout ya le vaccination ngoba khona imijovo lesigathe Johnson & Johnson 300 and something thousand lapho ufuna isijove ufuna isijove but lapho kahle Johnson & Johnson thola lifonsilinye ucitsile nembala bonke sinzaba le statistics buko namhla kusenza ba le phaseleni nje nete kulima betiko lete kulima utabe basifundisa ke ngenza ba ya leti ngazi ma backyard garden kukhona le kuhambelana nale smart agriculture nasinye exactly magwabane climate smart agriculture le casta namhla siyabona guduguqwa kwesimo selitulu sibone bo China bafula imvula enemandla bagcina 60 years ago live le Germany as well nabo bagcina 100 years ago nathi 11 siyabona nyalungu July ke just thole emakhadi njoba bashito itola ngenile la makhadi cold front namhla ke basithi makhadi nakusasa kumakhadi futhi nje lophuma lotangala silungwini funevela ambathe mbamba tabe kubanza kakhulu kunjalo manje lamahle sitabuka dona tinzaba tetekulima njengoba sashito magwabane ukuthi engabe vele mina ngisekhaya lesikhathi lesi imvune etiko letekulima magwabane behlala isitshela kona ukuthi asesinciphise letimvule singathenga ngaphandle uhlala ubekisa ngeli orange ubekisa ngeli kotapeni ukuthi kubhlungu kubona timve ngeli kotapeni tingena lapha event iqhamuka ngaphandle nelizambane lelitsele kwente ma chips la kithi kunaleli lenqane sasitili benqane lima lelitse la ma chips nalo usingene lapha phela mningi ngihambe nanginesitulo ngiyoma lapha eborder uyamangala ematruck langapha eborder lesetinde lesingadilima lapha tamatisi exactly shozambane ngamangala lesambasi lelike le ma chips wabe siyabuda basinoleli le ma chips ngoba litsi nilela kimi naleli linqane lelo lemiship lelala ma chips sisene nemsebenzi lomkhulu magwabane nalo litiko letekulima ekuthenini phela sive semaswati sifunze ukuthi kumgcoka kanganani ngoba maybe kadzeni kulima imvo beyithathelwa phasi but nalokulula ngeke ngize ngihambe ngiyothenga tamatisi esitolo ngingithenga anyanisi esitolo ngisho naladolobheni ngingakhona kusika lithayile lami ngifaka umhlaba ngilimi Sabenza bonke sisibuke nje zabatema Olympics le evenila seJapan edolobheni laseTokyo njengoba licembu lakithi lifikile khona eJapan nangikhumbula kahle nje our boxer Thabiso is going to have his first match tomorrow 24 24 boxers 24 ishothi kucala Thabiso to compete sicala Thabiso base nesibe sinayo imsonera semba losokhonile ukuthi akhulume naye ahead of lena njenisa but nesitawuva bonke ukuthi licembu lakithi linjani khona le Tokyo eninzima Africa nje bayishaya ilitole bafanele shaya eJapan 1-0 ngathi Semba sidown ngoba ke Thabiso vamile lokunqoba siyethemba ukuthi is one of the best rank one of 20 I think 20 or 50 something in the world so we are hoping nendvuna emidlalo yasho ukuthi I trust this team khona labantu awubuya nayo khona imendlela athide labantu awubuya nayo because 5 minutes after 6 nje basiteka sathi Tokyo nje sekumina ukulungiselela kuba ngumakoti ngabe nayo le
kube into adzange ithamba kabi asenapho umlenze enzingeni high school because asibahlule emarket sibe sasenza into ecala lomflex. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Sanibonani maswahla mahle libito lami ngumthandazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nitanibona every week from here just as long as you tune in and now wanna start Dingdong Balege. Wela ngovusela ngikwamukele ndzabeni ecala dalo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn Kule. Emakhosi elive leSwatini abiyelwe ngemthandazo kwathandazelwane kubuya esimeni kwemnotho welive enkonzweni yesimhlolo Festival of Praise lebanjelwe esontweni lesive kaLubamba. Kule nkonzo silo semhlaba besikase simelelwe ngumthane Nkosi Mguqiso. Njengoba nomhlalive beligubha lisuku lokuqala kwenkosi Sobhuza wesibili, eMaswati bekakhumbulwa nalolunye lisuku lolubalulekile lokuyinkonzo isomhlelo Festival of Praise. Lobekamelele ingonyama emhlaba inkosi Mswati wesithathu umfana Nkosi Mguqiso, uhlanganyelene abantu abenkosi nalobekamelele indvunankulu indvuna yembuso Jabulani Mabuza, befundisi namakholwa ekhumbuleni umbono wenkosi somhlolo leyawetfulela eMaswati ngemva kokuthi ibuka nebuso namvele Nkhandi. Kulombono inkosi yakhonjwa lokubili indilinga nemculo. Mvele Nkhandi weluleka eMaswati kuthi yakhethe umculo awudle aphile nangawo kuthi athole ukuphila. Bafundisi labashumayele bavumelene ngavilinye kuthi umculo ucukethe imphendvulo letingacatulula tingcinamba lelibhekene nato live. Kushumayele ke umfundisi Jerome Sangweni, umfundisi Victor Dlamini nemfundisi Nicholas Mase. Umfundisi Jerome Sangweni ushumayele wathi wonke umuntu ubekwa endzaweni thita nguNkulunkulu ngekuthi usuka afune ukuthi alethe imphendvulo letidingeka ngaleso sikhathi. Ake ngikhulume sengihlala phansi mphathi wehlelo. Ngikhulume ngesimo sakhe wonke umuntu okhona emhlabeni. Akekho umuntu okhona ngengozi emhlabeni, akekho umuntu la ekhona
uNkulunkulu sikhona konke ngabe uyiphoyisa lommango ngabe ungumgijima endaweni ngabe wendile ekhakakho la ukhona khona iBhayibheli liyasitshela ngokucacile ukuthi ubeka uNkulunkulu akubeke ngekuthanda kwakhe endaweni lefanele ngabe ungumake inkosikazi la ukhona khona ungabala izeshele ezafika empilweni icela uthando kodwa uNkulunkulu wakubamba ngesandla wakumikisa la wagcina ugane khona washadela khona isandla sikaNkulunkulu sasikho sewukhona lapho kuma lo mbuzo othi kwazi nje uthi uNkulunkulu wakuletha kule ndawo kuyo ngenxa yalesikhathi. Umfundisi Victor Dlamini ushumayela wathi ikhathi talomhla lidzinga kuvusa kolihlobo lolutsito lebantu loluqaliswe ngamoya lolutawubuyisela live emculweni. Kulesikhathi lesikuso kufuneka sihlotshana lolutsito lomadoda. Akufuneka nje induza kodwa kufuneka sihlotshana lolutsito lomadoda. My God and my Father, let out wala moya wa uNkulunkulu. Lolwandle lungabukeka ngasebutasgwinya. Bamba lapha. Lutawuvuma lolwandle. Nokutholakala emadoza latasibuyisela kunanga umkhombandlela. Hayi. My God and my Father. Nangu mphongolo wesivumelwano ahambe phambili umasi atawuvuma ingoma sakuphambuka emandweni sakulahleka endleleni likhona lithemba nasitawubamba nangu umkhombandlela. Umfundisi Nicholas Maseko yena ke ushumayele wathi uNkulunkulu uyayiveta indlela ekuphunyula kodwa inembanzela lophoqelela loyo lotawuphunyula ukuthi angatsebeseli insinziso. Siphetho semlovile wenda nesiphetho semlovile watsebesela atifanana. Sine sonke bathandika ngisho lokuthi sivile mane asathi ukuthi sina sekuthiwa kwendeke njani sitsebesele yini ngoba nasitsebesele uyavaleka umnyango wokuphunyula kwethu. Bafundisi labahlukahlukene bahole ingcenye yenkonzo leki yokuthandazelwa emakhosi hulumende nesive sonke semaswati. Bafundisi banikete emakhosi ithologcina yokutheni uNkulunkulu seloku umenawo nokuthi wakhe umthangala lo watungeletile. Kuthandazelwe ke nemabhizinisi kwathandazelwa nekuvuka komnotho welive nokuthi bahlanyeli betimali babe nesibinzi sekuvula emabhizinisi kuleli. Lobika ke Ndzabeni ngisandile Makhanya esonweni lesive kalobamba. Hulumende kubheka ukuthi emukele umjovo weJohnson & Johnson yokuvikela ke umkhuhlane iCovid-19 lo dinkulungwane letingemakhulu lamathathu nengcenye 302,400 nakuphela ke inyanga lesetulu. Kaze lo mjovo ngiloyo lonikelwe live leMelika ngaphansi kwesikhwama sakaCOVAX kaWHO. Ngisho ke konduna itempilo lesinkosi lo mjovo utawuniketwa ke lisebenzi letiniketa ke lisito loliphuthumako ema-frontline workers. Indvuna yetempilo lizinkosi ikusho lokhu embikweni webetindzaba ithi baphokophele ukuthi babe sebacedzile kujova nakuphela inyanga yengci. Indvuna ithi litiko lisebenzisana netinhlangothi letehlukene kubhalisa tisebenti letiniketa lusito loluphuthumako. Indvuna ithi nakucala inyanga yengci litiko litawusebenzisana nabosomabhizinisi emkhankasweni wekujova bantfu etinkhundleni emitfolampilo naletinye tindzawo. Indvuna lizi ithi nakuphela inyanga yengci kubhekeke ukuthi litiko lemukele umjovo waka AstraZeneca longu 170,000 kanye nemjovo waka Pfizer longu 100,620 nakuphela inyanga yenyoni. Kutawucitselwa kujova abantu labadzala labangetulu kweminyaka lengu 60 ngale mijovo. Indvuna icela sive ukuthi singaphaphuleki ngoba wonke umuntu utawulitfola lithuba lekujova. Indvuna lizinkosi ithi lokujova bantfu kuhleleke ngetindlela letimbili. Yekucala kusetjentiswa kwetinkhundla kujova bantfu. Yesibili kusetjentiswa tindzawo letitimele ngekusebenzisana nabosomabhizinisi kute kutawusheshe kuphele. Simemetelo ngaletindzawo letitawusetjentiswa sitowendiwa nasekufike lemijovo.
Indvuna iphindze yaveta kulombiko ukuthi ihulumende ubeke imali lenganga 200 million amalangeni kuthenga imijovo. Indvuna ithi ihulumende usengakayibhadali le mali lena njengoba le mijovo isengakafiki. Uthi uhulumende wafaka li-order lokuthenga le mijovo ngenyanga yaBhembidvwane kulomnyaka. Kubhekeke ukuthi ifike na kuphela umnyaka ngesizathu sekuthi isidingo sale mijovo sikhulu kunaloko lokukhicitwako. Indvuna iphethe ngekubonga uhulumende waseMelika ngalomnikelo kanye nahulumende waseNdiya. Edindzabeni ubiyalungelela Magagula eMbabane. Ngokusho kwenhlangano yakamhlaba etempilo iWorld Health Organization live leSwatini limeke endzaweni ye-30 emaveni lange-54 ngembiko yebantu ke labatholakala nemkhuhlane i-COVID-19 njengoba tibalelwa ku 21,736 kusukela mhla tinge-21 kule nyanga imbiko seyiphelele abantu abatholakala lomkhuhlane kuleli vekati le-Afrika babalelwa ke kulabangetulu kwetigidzi letisithupha 6.2 million. Njalo ngelilanga inhlangano iWorld Health Organization ligatsha lelivekati leAfrika ikhokha umbiko webantu labatholakale labanemkhuhlane iCovid-19 live ngalinye nangalinye. Embikweni lokhokho emhla tinge-21 kule nyanga live leNingizimu Afrika lihamba embili ngemibiko letigidzi letimbili nengcenye 2,311,232. Ilandzelwe live leMorocco ngemibiko lengu-557,632. Ilandzelwe iTunisia nga-546,233 kanye ne-Egypt nga-283,703. Lombiko uveta ukuthi abantu lasebasishile emhlabeni ngalesifo kulesifundza bangu-159,303 kanti lasebaluleme bangu-5.4 million. Lombiko wenhlangano i-WHO uphindze uvete ukuthi abantu e-Afrika lasebavikeleke ngalokuphelele batigidzi letinge-20 nengcenye ngetulu kwa-20 million. Eveni laseSwatini kusukela mhla ka-22 bantu lasebajovile bangu-38,326 labatfole litfonsi lekucala labangu-27,341 batfole litfonsi lesibili lasebaluleme bangu-19,221 labasesibhedlela bangu-165 bese kuthi lasebasishile emhlabeni bangu-730. Edindzabeni kubiyalungelela Magagula eMbabane. Libandla lelihlola ke liphindze lilanzelele labo lebatholakala ukuthi banemkhuhlane iCovid-19 elibonjeni liyaqhubeka nekulanzelela tihlobo nalabo lababedudane nebantu labatholakala ukuthi banalomkhuhlane. Ilunga lelibandla Nishon Silolo uthi ke lesento lesi sibasita kakhulu ukuthi unganzi lo mkhuhlane ngesivinini lesisetulu kulesifundza. Libandla lelihlola liphindze lilanzelele labo labatfolakala abaneligciwane le-coronavirus elibonjeni liyachubeka nekutfola labo labanalomkhuhlane emakhaya noma emabhizimisini lebe badvutane kulabo labatfolwa abanalomkhuhlane. Leli bandla lithi ngemalanga lamabili liyabatfola abantu labangetulu kwesithupha labanalomkhuhlane. Leli bandla lithi lena ndlela isebenta kakhulu ekutheni lo mkhuhlane unganzi kakhulu kulesifundza. Because i-transmission ikhatheka masinyane uthole ukuthi abantu bebatochubeka baspread umkhuhlane bayakhona ukuthi babe isolated bahlaliswe ngasemakhaya abane i-call center bese iyamshayela loyo muntu otholakele anemkhuhlane bamtshele ukuthi hlala ngasekhaya itawufika i-team letokutreata ifikele ngasekhaya i-home based care team itokutreatela ngasekhaya kuya ngalele sikubhaleleke because each person lesimtestako siyabhala lapha ema-comorbidities akhe noma whatsoever illness lanako so bona basitwa ngalesithombe leso ukuthi lo muntu uyadzinga ku-evacuatwa if ngabe it needs evacuation they activate an ambulance 977. Labanye labahlolwe kuleli bandla emsebentini yabo kulandzela ukuthi kube khona lo 73 utane nabo lona lomkhuhlane bathi bayambonga uhulumende ngekuthi basheshe bahlolwe batosheshe basati isimo sabo. Khona nalokwati ukuthi kufuna ukuthi sihlukane kanjani sikhona nokuthi sendelo ukuthi sibe nale isolation kuze ukuthi singaqhubeki sithelele labanye njengoba sisebenta vele nebantu inqumbi ngoba sihamba tindzawo letiningi so sitawukhona ukuthi sisheshe sibone
sikhona ukuthi sithathelele inyathelo letisetulu ukuthi singaqhubekiseli embili lomkhuhlane. Ngalesithathu bangetulu kwamakhulu lamabili 240 webantu labatfolakele banalomkhuhlane eveni kanti bathathu labashiye emhlabeni. Letindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Tfombe Ngithemba Shabangu Big Band. Tisebendi tesitolo lesikhulu saseboxa edolobheni enhlangano bethi iphishanekileke itolo dikhokha lokonakala ngesikhathi lesitolo sithola imasaphatele ekuhlaseleka emavikini lambalwa ledlulile lapho khona salumekwa ngemlilo sashiswa. Nicholas Lukhele longumphathi walesitolo ubonge kakhulu sikhwama lesisukunyiswa ingonyama yasibayeni lesitawu sitabo somabhizinisi ukuthi ke bavuze amabhizinisi abo lalimala ngesikhathi kunemsindo evela. Sitolo iBoxer Supermarket sasenhlangano lebesicashe eMaswati langetulu kwemakhulu lamane ngaphambi kwekuthi sibe ngilesinye setitolo letashiswa sasicalile sentataba tekubuyiselwa esimeni. Nicholas Lukhele longumphathi walesitolo uthi babati bukhulu belusitolo luletfwa ngilesitolo esiveni saseshiselweni. Lukhele uthi kungako ke ngisho balimele kangaka kodwa sebavele basukumile bahlanganisa emaswe kusivusa lesitolo kude lidolobha lasenhlangano litothuthuka lesive sichubeke sesitakale. Umonakalo ube mkhulu kakhulu njengoba wathi isitolo sethu sathola umhuzuko ukuthi sishe naso. Lesikwenda konyalo siklerisha tonke letimbatho etlangekhathi ngoba vele sethi atsalungele ukuthi dingadliwa ngemacustomer. Sinebaka health nje basimonithile siyodidampa tonke kuze ukuthi sikhona kufaka sitoko lesisha. Kisho ngiloko lengakusho umonakalo ube mkhulu kakhulu njengoba usibona nje isitolo esikhulu nganani. Sobuka letimpahla letiphumako mningi kakhulu. Kutsite ngemuva kwesikhathi basemele incola yekuyolahla letinfo letonakele sivele besisedolobheni sithe timbiwe insele njengoba sibonakele sesititapela kuto letinfo eminyango esitolo. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sisenhlangano edolobheni. Ngenhloso yekunciphisa ke lenani labasha labasole umsebenzi esifundeni saseshiselweni inhlangano eJunior Achievement kusatha ke labasha ukuthi bangenele uhlelo lweGeneration Unlimited Social Entrepreneurship. Siphelile Mkhonda lobukeke kumaketha kule nhlangano ukuthi labasha batawuthola imali lenganga 15,000 emalangeni lekuyimali ekubasita ukuthi ke baqhube imisebenzi yabo. Inhlangano lefundzisa abamfana labasetikolweni ngemabhizinisi iJunior Achievement seyivule litfuba lekubuka imicondvo yebhizinisi yebamfu labasha besifundza sasenshiselweni. Siphesihle Mkhonda lobukete kumaketha kule nhlangano uthi kude luhlangothi labalifunako lwebhizinisi lolitsite kepha bafuna abamfu labasha labeneshisekelo yokucala ibhizinisi. We are targeting iShiselweni region to start off this program. We are hoping that sitawuchubekela kulamanye regions, but we are doing senda iShiselweni sibuke ukuthi bantu labasha abete batothola skills batokhona ukuthi babende amabhizinisi abo ngoba ukhanza ukuthi bantu labasha banayo lenshisekelo banawo nalama ideas la cutting edge but abakhona lokho ukuthi mhlawumbe basitakale kahle. Sifika eshiselweni ngoba sibuka ukuthi bantu labasha baseshiselweni bacishe babanengi kana bawathole amathuba njengaletinye tigodi, so sithemba lokho ukuthi kutawuletha ukugucuka eshiselweni kutawulethane ukuthi mhlambe kube nemabhizinisi bantu labasha bukeke ukuthi onke lama industries nabakaya agriculture labanye baya khona ku technology labanye baku graphics labanye baku fashion and fabric kunengi bantu labasha labangaya kuko nawunale business nje ungwaseshiselweni ngiko sithi ngena ku Facebook page yethu ngene ku website yethu siwafakile ama poster kunema link la kumikisa khona la utawufike uthole khona lisito ukhona ukuthi uregister utoqala sitawuqala nje nakusuka enyanga ya August and sibukeke ukuthi ema trainings ethu ayahamba azafike la khona senda i-mentorship la umlomusha simqalisa khona le business labatawuhlabana ke kulama competition lesitawenda njalo na uyayina ke ukuthi lama partners ethu ayabe sesiniketa lokuncane ukuthi sibakhuthathe phela abantu labasha, so sibuke ukuthi labalishumi batawuthola bo 15,000 labatawukhona kusibambe bayocala ngalama business. So ngiko sithi kumlomusha akasuliyekela lelithuba ngiko sizama kwenda lama programs lamanengi ngoba sivula leminyango ukuthi ibe mnengi ukuthi umlomusha akhona kusitakala bangatosalela emuva. Labalishumi labatawuhlabana batawutfola imali lenganga 15,000 emalangeni umuntu amunye. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Titfombe Ngumuzi Mkhonda Mathapha.
Litawuchubeka nekwehlake lizinga lekubanza lomuhla kanti ke kutawubanza kakhulu njoba kubheke ukuthi emakhata achubeke naselangeni langemgcibelo. Umcondzisi welihlangothi ke lwesimo selitudu Nhlengathwa uthi na lomuhla abhekile ukuthi emakhata angene kakhulu eveni. Beluhlangothi lwesimo selitulo bathi yatawuchubeka nekwehla emazinga ekubanza lishubise umkanja kulamalanga lamathathu letako ikakhulukati lilanga langemgcibelo. Umcondzisi welihlangothi lwesimo selitulo Nhlengathwa uthi nabangena endumbeni bashaya lishoba babuka emalanga lamathathu letako babona emazinga atawehla kakhulu nemoya ke utawuba ngilowo locandzako impela. Eveni sesiyawuthola umoya locinile etindzaweni letinengi lobandzako lochamuka ngaseningizimu. Utawuchubeka ke lesimo sisifakele wona umoya lobandzako kuchubeke kube makhata. Namhla siyabona libalele kepha ke kusasa litawuhleli wafaka emafetindzaweni letinye kepha ke timvula asikatibheki. Sibheke nje sikutawuchubeka kona kubanza kusakwakusasa nekusakwangemgcibelo vele litawube lishubisa umkanja kakhulu. Nangelitsomfo litawube solo libanza kepha ke litawuya ngekubese seliphindze libuyela libangcono kepha nje litsomfo namsombuluko sibheke ukuthi lesimo lesi makhata sitawube solo sinaso eveni. Siveke sicela ukuthi sigcoke lokufuthumele singangenwa ke emakhata. Belihlangothi lwesimo selitulo bazi batawuchubeka nekwatisa sive ukuthi engabe isimo selitulo sihamba njani emakhata wona emenjani nemazinga ekushisa kanjalo newekubanza. Etenzabeni Eswatini TV ngingugiyani Msibi eMbabane. Tisebenti tenkampani ye-tax-ray kumathapha setesabela ke impilo tabo kulandzela ukuthi tisebenti letifika kwe-15 tithole kumkhuhlane i-COVID-19. Tisebenti lethi baphathi batho kude laba kwendako kuqinisekisa ukuthi baphepha kulomkhuhlane. Tisebenti tasemafemini lekuyi-tax ray lokufaka ekhatsi luphiko lwayo lenkampani lekungukasumi apparel setesabela timpilo tato kulandzela ukuthi tisebenti letifika kwe-15 titholakale ukuthi tinemkhuhlane we-COVID-19. Letisebenti leticocisene nalomsakato tacala kungavele tithombeni tithi setiyesaba ngoba njalo ngelilanga ukhona lotholakala ukuthi unalomkhuhlane lokuyingala inkuluke ukuthi bathi kude lokwentiwako kubaphathi lokufaka ekhatsi kufutha lendzawo. Betindzaba lomsakato mabefika bakhanze ukuthi imigomo yokuphepha yalomkhuhlane ibhalwe phansi ukuqinisekisa ukuthi iyalandzelwa ngaso sonke isikhatsi ngaso sonke isisebenti. Kanzi ke sikhanze ukuthi timbombi tekugeza tandla tikhona kanjalo netinsipho kanzi ke ukhona bekavele ayifutha nalendzawo. Nhlanhla fakutse lobuke kuphepha kwetisemeni kulenkampani uyavuma ukuthi bakhona lebathole umkhuhlane. Kwanyalo lesinato tinombolo betisangakafiki ukuthi kuye lo 15. Singatike ngoba vele we are trying by all means ukuthi tisebenti sithi encourage ikakhulu lokuthi umuntu nakeva any symptoms kulama symptoms labalwako avele asihlole esibhedlela and ke sibamele sibuke ama results baphinzela abanye basishayele basho ukuthi ama results abo athini. So kwanyalo specifically lesike saba nako before ngilapho tinombolo besibona khona ungazi ukuthi kwenyukanyuka but ke lesikwendile thine la singaphani ingaphani izamile ukuthi ifake ama loudspeakers tingaphani ntonke lapha khona besibafundzisa khona sibachazela ngebungoti balesifo kwaphinza futhi enkampaneni tendiwa letindlela tekuthi nabangena kufanele ukuthi tandla batigeze kune sanitizer leba khona even ngekhathi emafemini ethu sinayo sanitizer lesikwendako ke uyukhanze ukuthi nangabe kwentekile kwatholakala ukuthi sinye seyasato tisebenti sitholakele ukuthi sesinalomkhuhlane inkampani irelease labo laba close naye lama contacts ukuthi nawo hamba otesta ngenhlanhla lehlekele besinabo siba release lokhanza ukuthi baba nabo noma mhlambe laba close nalaba laba positive siyaye sithole ukuthi cha baye babuye ba negative lokusho ukuthi le inkampani ikwendako lama measures leswendako langekhathi kuyasita lokho esigabeni sekuthi kwanyalo kuseselikhuni lakithi to confirm nakulo kuthiwa internal transmission. Bathi kutholakala komuntu munye nje lomkhuhlane kuyakutsikameta kusebenta kwabo kanti abana lomkhuhlane eveni kumanje sebangu 21,736 etizabeni ngiyungiyani Msibi kumathapha.
Kutemidlalo liqembu lekuqala ke litawumelela live emidlalweni ema-Olympics edolobheni le-Tokyo eJapan selivele lifikile khona eJapan. Liqembu ke lifaka ekhathi umshayi wesibhakela Thabiso Dlamini nenhlambi Robin Young. Thabiso kubheke ukuthi abe nemidlalo elangeni lakusasa. Tingijimi tekuqala lekubheka ukuthi timelele live emidlalweni ema-Olympics alonyaka litawubanjelwa eveni laseJapan setivele tifikile khona eJapan edolobheni laseTokyo. Letingijimi natifika tivele tahlolwa ukuthi tite yini ligciwane lecorona lapho khona imphumela yato ihambe kahle lokusho ukuthi titawingenela lemidlalo yema-Olympics. Phela Dlamini lohola lelibandla uchazile ukuthi ngumuphi umsebenzi olandzelako lokubheka ukuthi wendiwe ngiletingijimi. Siyaqala ke silungiselela ukudlala. Kusasa i-opening ceremony khona la eJapan. Kuthi bese sekuthi-ke ngemgqibelo aqale adlale Thabiso. Kuqala yena kule team yakangwane. Ngikade sitakwathi Nthambama namuhla ukuthi utakakhombisa nabobani kuphi ngaba nesikhathi siqhubeka sathi. Kwanyalo ngaba ukuthi nje siqhubeke mama labafike baphephile nabafika e-airport batesta baba negative. Ngakho siyabonga ukuthi ithi bathi baphilile sithandazeleni ukuthi mama bakhona sikhombithe kahle nathi sikhona siqhubeke sebe kulabaphile khona lapha eveni laseJapan. Letingijimi tifaka ekhathi Thabiso Dlamini wesibhakela, Robin Young wemidlalo wokubhukusha kanye nemiceceshi wemidlalo wesibhakela fanana Dlamini. Sesifikile eveni laseJapan lapho khona sicele khona ama-Olympics. Sihamba naThabiso ka-boxing, team ya-boxing. Siyabonga sihambe kahle kakhulu. Lokwenteka namhlanjena nyalo siya ku-boxing entries lapho khona ayo-register khona. Sesiqedile emva kwalokho Nthambama sitaba ne-technical meeting. Then after i-technical meeting taba ne-draw ye-boxing. Then it's where we know ukuthi sidlala nabantu. Ngaqala ngitibongela ka-Nike for the sponsorship competition gear. Banginikete i-competition gear kusukela enyaweni kuya eDulu. Then the next one ukuthi namuhla siya ku-technical technical meeting lapho khona kutowateka ukuthi ngidlala nabantu futhi ngidlala nini. So we arrived at the Olympic Village early this morning, just after 1 a.m. We settled in nicely. This morning I went and collected my Speedo uniform and then headed for my first training session. The pool is absolutely stunning, it feels great. I can't wait to race in it. Thabiso Dlamini utaba ukuqala kumelele live ngemgcibelo lesiya kuwo. Letinye tingijimi emidlalweni wokubhukusha nguSimanga Dlamini kanye na Robin Young kubheke ukuthi tona timelele live mhla ka-30 kule nyanga lesetulu. Kanti Sibusiso Matsenjwa yena kubheke ukuthi abe wekugcina kumelela live mhla ka-3 ngenyanga letako. Lobike lomsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera kazi titfombe tichamuka kuleli qembu eJapan. Ngosikhathi thethe ema-Olympics asibambe lapha ke ndzaba tekuqala telo mhla ekseni sibatshela ukuthi makethe sibuye siyachubeka nehlelo. This Sunday on Supersport, riders tackle a tough climbing challenge in the quest for Olympic glory. The Elephants brace for a clash with the 2016 gold medalists. And pre-season prep heats up when the Gunners take on the Italian champions. Up your game on Supersport. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what He's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and I don't care what you think about that, but I just like myself. I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi siplani ibhala kanjani, ibhizinisi ifuna ini, ndakuthola lokho ka-JA, bantu sinto kakhulu.
Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It Season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibubo Semaswati. Malanga lamahle, welcome back. Selesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungelesihlanu. Sesembisile kulesikhathi lesi sisawubuka libona belitiko letekulima njengoba sambile saxoxisana nabo magwabane sabuka indzaba yetingatse tasemakhaya ukuthi engabe vele sive semaswati singakhona kanjani ukuthi ithuthukisa singakhona even ekuthengisa amagwabane nangala backyard gardens. Kuna nahlelo lelasungisa ngilolitiko libambisa agriculture nabo commerce lelapha kaState khule uthi likhaya alibe nayo ingatse libe nayo ma fruit trees. Bakhona emakhaya sebaphila ngawo lama fruit trees bakhona ukuthi bavune bathengise. Yebo ngala nje ngaboma phalaleni banato leti khona ekhaya linabo letingazi labanye bafuya timbuti labanye ke bana lama fruit trees khaya batselihle indlela seliyakhona kuphela. Exactly. Asivele sibeve belitiko letekulima simvecolisile simelani ukuthi engabe vele luthini luhlaka ikakhulu kade kunathi indzaba la dimension akomagwabane silikhala ufuna libe nako konke phela kuzeto khona kusimama. Siyabonga cele kuba nathi lo muhla eluhlelweni. Isingangena imibhenza beniyato tingatsi asingene ekutheni ningabe luthini vele lihlakale nentibekele lona ngibolo makhaya ekutheni nithuthukise tekulima nato tekudla. Siyabonga sesisambulisiwe. Lu strategy noma luhlaka labo lomakhaya lokusebenta lelu cale nga 2018 shothi nje litahamba unyaka lesihlanu to 2023. Lubuke ukuthi sitithuthukisa kanjani nje besoshido tekudla netokondleka emakhaya. So kafishane nje sibukile lokuthi sibolo makhaya phambilini besisebenta yibo besisebenta sithuthukisa. Kepha sabuka lokuthi mhlambe ngendlela lesenta ngayo akukenti into uthi phecelele impact lebesiyibukile besiyigadzile. Sase siyabukisana ukuthi ingabe yipi indlela esingasebenta ngayo. So lo hlaka lo lukafishane sibuketile lokuthi sesifundzisile kangaka iminyakeni leyendlulile. Solo sisenato tinkinga noma indawuthi ya tinkinga tekungondleki kahle ikakhulu mhlambe tebanifana tinkinga tendlala nasekhaya nje sibone ukuthi likhaya sithi alithiko food secured. So ngalokuthi mhlambe besikhulumisa mhlambe tinhlango setithide singakubuki konke sonyelo sesiyabukisana ukuthi asesekuthathe indawuthi holistically. So lelihlaka lethu nje lunendlela lekuthi imodel yekusebenta lesitawusona ngalo hlaka lethu lithatha ingono ndathi 8 luhlangosi lokucala sibukile ukuthi likhaya libe nengatse sitawungena ke ngoba namhlanje vele sikhulumisato nathi ingatse indawuthi phecelele nje ndawubeka umunwe lapho etikuleti ingatse ngoba sizafunza sibe sikhulumisa. Kwesibili sibukile ukuthi likhaya alibe netihlahla letithelo ekhaya lokungenani tibe tinhlobo letisihlanu ngoba sibukeni phela sibuke ukuthi kuletihlahla noma letithelo lakhaya sibukele ukuthi sifuna lokuthi lelikhaya likhone ukuthola ama nutrients lehlukahlukene. Yes siphinze siyabukisana ukuthi likhaya phela alibe nato tilwanyana letincane lesithi mhlawumbe kungaba tinkukhu kungaba timbuti kungaba bologwaja ekhaya netinhlandi nombala tiyafundiswa tenhlandi tekufika kwetinhlandi lakhaya abakhona bosofish. So sibukile ukuthi kuze lelikhaya liphelele sigatsile ukuthi akube nengatse kube nesihlahla tithelo kube netilwanyana letincane lakhaya kuze ukuthi sikhone ukuthola umshibo sikhone ukuthola libisi siyasenga sikhone ukuthola emacanza siyathi sinebantu abancane la sibheke ukuthi umlibalo wembili ukhone ukukhula. Lokunye futhi sigatsile ukuthi lelikhaya phela lakhaya alibe nako phela ukuthi sesikwendile konke lokho lesenkubalile. Bakhona ke bolo makhaya lokhu ngibona liphiko labo vele ekutheni sesifuyile salima tithelo tethu salima tingatse tethu sesikusebenzisa njani phela lokudla because ngeta kwasida ukuthi sidabana kokudla kepha nama sesikise ebhodweni uthole ukuthi sekuyasilimalela noma kumbe asisakupheki ngendlela le umtimba wethu ufuna uthole ngato tokuletintswa itiphelele usitakale umtimba. So bolo makhaya bakhona la lokho ukuthini
bakhone kusita lekuthini bafundzise ukuthi sesifuyile salima sesikupheka kanjani ukudla kuze ukuthi tinswayi tingasilahlekeli kulokudla lokwahlukahlukene. Lokunye futhi lesilibukile leyo ukuthi lonye uhlaka noma kulonye liphiko lwale strategy lekusebenta ukuthi sibe nako ukuthi lokudla akuhlukahlukane lakhaya letilimo ngisho kanjalo lokutinhlavu lo umbila siyathi kusesimaswati umbila vele kudla kwethu kepha ukudla kwethu nje siyathi ukuthi angeke sithi likhalo ondlekile linembila wodwa. So siyacela siyakhuthatha ukuthi kulombila kule milegen ayibe khona imilegen phela yabo nakwakha bomabhontshisi lesithi ma legumes kungaba tindlubu ngaba mandongo manje ngaba amabhontshisi ngaba tindhluma ngabo mngomeni lokuthi nje sathi ukuthi ligogogo emagogogo elongena nasezivunile ekhaya akabe mhlambe ngilamabili kuya etulo phela kuze ukuthi siyathi lapho ukuthi umshibo ekhaya batawukhona likhaya ngelikhaya likhone ukuthi likhone kuthola kudla. So lokudla ukuthi siyakubona ukuthi ndawuthi sekuyaphelela la khaya nasibuka ukhona umbila ukhona lokukhaba amabhontshisi lokungumshibo tikhona tithelo letatsita ukuthi sithole lama micronutrients lesihlupheke ngawo ukuthi ayasishodela uyabona ikhona netingadze. So lokho cishe sekuyasiphelelela ke la ekhaya. Lokunye ke lesekubukile kuleli khaya yebo sesinako kudla kepha ke kudla lapho kungcwele khona la kutawuphindze kusigulise khona ngeke kwaba kudla lokukahle. So sibhekile ukuthi likhaya lethu alihlanteke lihlanteka kanjani ke likhaya sibhekile ukuthi ekhaya akube khona phela umthoyi lo kahle lo wakhiwe kahle siyathi ukuthi ka health bayafundzisa ukuthi umthoyi kufuna wakhiwe kanjani kahle kufuna ube ngileyo mbonyo wako ube nalo shemela bekhona sigubhu ngaphandle sekugeza tandla nawo phuma la emthoyi lesinesipho sifundisile kakhulu insipho ke sibulo emakhaya. Yes ube khona ukuthi maphuma emthoyi wakho siyakhona kunesigubhu la khona kuya kade kweza tandla takho kahle khona kuze ukuthi ungahambise emagciwane phela. So sibhekile ukuthi lelo khaya lelo sesikhulumile alihlanteke libe nawo umgodzi wetibi lekulahla khona tibi singathi nje sihlangana ekhaya singena ekhaya khanzela ikhaya sihlanga abantu amaphepha alikahleleki ngisho kanjalo lelikhaya lelo. So siyakhuthatha ukuthi emakhaya ethu akahleleke imithoyi ibe khona imgodzi yedibi ibe khona naleli khaya nje kwalona noma lingabe liyahucwa ngabe kumbe ngilelakhiwe kumbe ngititini kumbe liplastelo alipendwe phela kuplastelo kahle nalawo makhaya la uhucwako kubhadwe kahle kuhucwe kahle emakhaya kucenwe emakhaya kuhlanyelwe phaya netimbali likhaya lihleleke nje timbali ngafaka ekhathi nama herbs lesithi kuphindze nato kunetithako letingetako ngaba timbali tethuke ama herbs sibhekile ukuthi lelo khaya lelo likhona ukuthi lihlanyele kahle license kahle lingene likhaya athanyelwe lamabala la khaya indlela letemithoyi nje tingabe usuyayifundisela nawe alihleleke nje kucenfwe kahle tindlela tethu tibonakale kuze ukuthi sitawuxosha nayedilwanyana letingaba ingoti la ekhaya lethu nakubasina sebanvaneni bethu phela. Sengikhulumile ngaleli khaya lehlandekile lehlobile nasekitchen siyangena ngekhathi ukuthi yes sesibukile ngaphandle ukuthi siyacela ukuthi kuhlanteke nala ngekhathi phela ekitchen la make alungiselela kudla kwakhe khona sibhekile ukuthi kube likhishi lelihlandekile leline order nje lehlelekile teacher tiyawashwa teacher tiyakhelwa kahle lokwemakhabethe tinfunga ngoba bebagawule bakhile kwamakele kwematafuna kwetingodo tindishi noma teacher lesidlela kito singadikhanzi tihleti phasi because uthola ukuthi mhlambe kunetilwanyana lapha sifuyile phela bokati sifuyile netinja uthole ukuthi imvamiseni setita uphinze tibuye ticaphelo letindishi tethu ngako sibhekile ukuthi tindishi tethu teacher tethu lesisebenzisa nasidla kwasekitchen akube lapha kube nendishi yemanti lapho khona umuntu unakacedza kudla sitsha sakhe uyasigeza phela nalokunye nje sibhekile ukuthi nala kitchen noma mhlambe ke sibasela edladleni alikhona lokuphefumula ledladla lesithi ma ventilators but ngasakhela bobabe nobe ngabe ufake tinfungo lapha
sisale lesikhala kuze kuthi nabe uyabasa la ikhona le ndlela yokuphefumula singagcinani la khathi siphule ukuthi sibangela bo cancer because le mfuthu ayikhona ukuphuma kahle lana nematiko ethu siwakhele kahle because uyithole ukuthi mangabe lamatiko angakakheli kahle ungaphinze kube ingodi nala kithi uma ngabe tinkhuni nje tiyalenga ngaphandle uma ungabe kuyenteka uphekile lapha usikhahlale esikhuni bese kuyakushisa naloko lokuphekako bese kuphinze kudala ubungodi la kithi so ematiko ethu siwakhele kahle tinkhuni lesibasa ngato tibe ngileti ngapi leti gabancela ngaphandle tibe timfisha kahle kuze kuthi kungasidaleli phela bungodi thite la kithi emakhaya nalokunye ke sengengcile lapho ngidawuthi wala nalokunye sebhekile ukuthi sesikhulume ngako konke nje into ngathi siyakubuka ukuthi kudla sikupheke njani mangabe sesinayo lengadze yethu mangabe le ndawuthi tithelo tethu nje angibekise siyathi ukuthi kahoho nje ndawubekisa ngakahoho bomangoza abaningi kakhulu imvamisa yesikhathi ukufole ukuthi bayawa sesiyabadla asibaqethe sekuthe phihli lapha la ngapha tihlahla sekubanga imiyane kubanga timbuzilwane kubanga lokwana lokwa alisahlandeki nje lekhaya so sibhekile ukuthi bolomakha bakhona yaloko ukuthi sesinato letithelo tethu nayidingathe tethu mangabe sesinako ukudla kukunengi lakhaya asibe nendlela yokuklonvoloda phela sesiyafika ke siyakugcina siyakuhlesithi phecelede kupreserve nekuprocess kuze ukuthi singakuthengisa sesikupreserve sesikongile noma kumbe sekugcine ngekuthi mangabe sekusiphelele ngiyabekisa sekudele ukudla akusatholakala thole ukuthi mangabe sikhonile ukugcina makusese kunenge sitawube sichubeka sikusebenzisa thina lokho kudla lokho so imifuso nje nemagusha nyelo siyathi kusebusika sekude but if bese kufusile kahle sikubekile nyelo ngabe silo siyachubeka siyakudla so ngiloko kafishane nalokunye ke sesikhulumile nako ngako konke sesiyabuka ukuthi phela likhaya alibe nako ibhizinisana lakhaya letawukhona ukuthi isichube phela sesilimile senda konke kephana angeke sikhone kuba nako konke lakhaya khona kutawudzinga le mali so sibhekile ukuthi kuleto dingu khona takhulo tifuyile lakhaya thani udla ubulicabanga libhizinisi thani ulima lapha ubulicabanga libhizinisi thani unato tihlahla takho tetithelo ube ulicabanga libhizinisi ukuthi sengidlile but phela lokunya nguthengisa kuze kuthi ngidawukhona kuthenga mhlambe lele ngitekona tinsipho tekugeza nje ngiyabekisa ngeke sikhone yebo letinye tinsipho siyadaka siyafundzisana tsile ukuthi tinsipho sidaka kanjani but kunetinfo letinye letidzinga le mali mhlambe netikufista abantwana nekwembatha kwebantwana so leyo mali itasisite ekutheni sikhone ukuchuba lelikhaya lethu phela sikhone ukuthenga tidzingo telinye telikhaya njengoba sobekile ukuthi lolunye lihlango sihlala lihlaka kusetheneni sive semaswati phela ukuthi sibe nayo ingaze ikakhulu kade ikhona emakhaya asingene then kuma benefits ne importance of having a backyard garden sesibekile ukuthi kumcoka ukuthi ngiyabekisa nje anyanisi uyamdzinga ekhaya likhabishi uyalidzinga kulidle ekhaya tamatisi uyamdzinga ekhaya kude sibitfolo ngasidzingi ekhaya so if ude lengathi utati khanza ukhipha imali uhamba uyothenga se le mali leyo mhlambe lebo ungenta letinye tinvo lakhaya ngayo so one siseva imali ngekuthi sibe nengadze lakhaya kwesibili nalakuphileni nje ke siyathi kuthini kuba nengadze ngitawudla mangitihlanyele lengadze lakhaya letinhlobo ikakhulu nje sine siyesethi lokungenani akube tinhlobo letisihlanu letahlukahlukene temaveji noma tetibhidvo lakhaya so lokho sibukele ukuthi kutawu addressa nathi indzaba lesithi ima micronutrient deficiencies lesibhekene nawo la even letinswayana lesithi sishoda ngato so letibhidvo tethu ke titawukhona ku-addressa lolu hlangothi lelo nekuthi nje lakhaya sitaba nako lokudla mangabe lengathi ikhona ilatrutani nobe nginini nangiva ngathi ngikhanda ilettuce ngakhona kuyoyikha lapha engatheni yami na ukuthi angikhetha amadisi ngakhona kumukha lapha engatheni ngaphandle ukuthi ngibe ngikhipha ini le mali nekuthi nje ngiyasita ngawuthi ekushukumise nomtimba siyathi ukuthi masibuka tindzaba tekondleka siyathi ukuthi nyalo kunanathi for lesikhuluma ngathi abo obesity bo uyabona dinenge kakhulu so mangabe ngikhona asakhona ukushungisa umtimba singemaswati kanti nangilapha engatheni
Bathi lo 15 minutes 20 minutes ngenta lengadze yami. Kukwena lo mqondo uya refresh. Ngisala phe engadini ngisebenta lo mhlabathi ngiya exercise at the same time ngisasebenta lengadze yami. Lokunye futhi la lokusitako la mangabe sithi sinengadze la khaya. Sengikhulumile ngekudla lokwahlukahlukene lokutasita ekutheni kukusinikete mangabe sinale ngathe la khaya. Imvamisa nalokuthi nje mawutilimele lengathe uyati wena ukuthi ufuthe nini utawufutha ngani futhi kwenta lokuthi udle kudle lokuphephile angibeke kanjalo kani lenkuthenge lapha angete ngadi ukuthi makhelwane wami ufuthe nini mhlambe bekasane pressure ukuthi sowudzinga imali angafutha mhlambe kuleli vacancy leminye kwaleti info lesisebenzisako tiyetisho ukuthi mhlambe bo 2 weeks before ukudle ukuvuna so ngekuthi senginesidingo sale mali ngabe se athafuthile athatha ngisho ukuthi kuyenteka but nje sengithi kuyenteka athatha ayamixa emarket so uyathengisa ngekwenta njalo mina ngidafika ngithenge ngeke bangitshele ukuthi bafuthe nini sengidlabuthi lo mhlawumbe ngekhamba kwesikhathi sekungangibangela tifoti ingulu letithite lokufaka ekhathi bona labo cancer so kumcuka lokuthini sitilimele leti bit of la khaya sibe nayo ngoba one nalokuthi nje lokudla kuhlala khona uyakubona than lokuthi nobe ngabe sekuthiwa sekude ke lokhona but ngiyathi uthina sikhona spinach sikhona likhona ikhabishi manginayo mantongomani uyakubona sesekuyabalance lokho kudla kwethu lokho ngikhile spinach sami ngiyenda indakala yami mantongomane liphalishi likhona so impilo yachubeka ehembili siyabonga Cole ngabe sesingena emkhuhlaneni iCovid-19 sibonile bafuna kufa umkhuhlane iCovid-19 emva kwetinyanga letimbala sebacala basengisela wona emaklabishi nawe malethi sesingathi umkhuhlane iCovid-19 ufike wasita kanjani ngeumgomo walelitike kutheni nemaswati abe nato tingazi hey sis umkhuhlane singabongeni iCovid-19 but lengakusho sibonile ukuthi iCovid-19 ngoba wonke umuntu beka nesidungi asekhaya so wonke umuntu beka nengathe sifundzisile nathi lapha ngawuthi sa encourage sa motivate ukuthi bantu lokusihledi akulinywe tingathe sibonile amaswati lamanengi ngosiyami basukumile batilima tingathe ngasho nje ukuthi cishe vele masingakhumbula kahle nje kude bekasafuna kuthenga ikhabishi ngaphandle ikhabishi ngendlela bese liningakhona ngoba wonke umuntu bekasane ngathe phela tithombo taphela nje titolo la kutholakala khona tithombo why because wonke umuntu line bowulikhanza lapha sidizile tithombo sifuna kufaka etingathe entethu ngidawuthi kafishane ivele iCovid sibonile ukuthi ibe nayo iimpact ngala kule tingathe iphakamisile kakhulu izinga letingathe emakhaya sesibuka ngaphasi kwalo hlaka Cole singathi tingathe lentatiko maybe letikhona kuso sive semaswati tinganani okay ngidawuthi kulo hlaka thina lebesebenta ngalo kumbe ngisho ukuthi target yethu beyithini lo hlaka lethu le target 25,000 kulo 5 years so kulo ngeminyaka siye sithi besinike 5,000 ukuthi sitawubuka ukuthi nje lokungenani emaswati la 5,000 abanato tingathe luphinze mina ulandzela kumnyaka sibeka lomnye 5,000 so wanyalo since luqalile sime ku 12,560 since sicalile so ngiyati ukuthi tikhona letinye ngaphandle tingaka recordeki but nje kule uhlaka lolu le nombolo engikhuluma ngilelibuke lo hlaka lesisebenta ngalo lo la 25,000 wemakhaya ukuthi sifuna ukuthi at least emakhaya abe netingathe within lo 5 years abe ngu-25,000 for umuntu lofuna ukucala ke Cole ngisamuntu ufuna ukucala ingathe yakhe lomuhle siphe ema ideas ethi ngicala kanjani yini lengidzinga ukuze ngicale backyard garden okay siyabonga Sam lesingakusho nje ngale ngathe siyayisisho ukuthi sicela vele ukuthi ibe nje bese sisho ukuthi it's a food and nutrition garden nebe kumbe i-backyard garden sibhekile ukuthi ingabi ibe ngilela celeni ekhaya kuze ukuthi singatohamba phela umgamo lomuthi akufani naleti ngidawuthi leti esgoti lema communal gardens lena vele yekuthi nje Sam noma buyagula akhona sami kuhamba aye lapha awusebenza ingathe yakhe akhona sami ahambe ayokukha lapha tipit for takhe ngathe so sibhekile ukuthi bedutana nalakhaya leto tingathe tethu lokunye le yethu ingathe sicela sicela at least i7 meter by 7 lesta ukhona ukuthi sikhone nobe ngabe kuthiwa awusilo philile kahle emtimbeni ukhona kuyisebenta
so akusiwe lemkhulu hababa lomkhulu but nje i7x7 ingawuthi cishe ungakhona nobe ngangibani ukuthi ayisebenze leyo ngathe leyo. Lokunye futhi siyati ukuthi labanye bakhalinge ukuthi tilokatana noma ngihlambi letilwanyana tinkukhu setiyangena timbuti tiyangena labanye bakafensele. So siyakukhuthaza ukuthi vele masenda ingathe asibe nayo ifenisi netigodvo sifense kahle lengathe yethu siyakhele ibe kahle kuze kuthi tilwane tengakhona phela kungena titokudla lapha engatheni yethu. But ulawo maswatilekede because asifanani singahamba siyogawula lokweti labo letihlahla letinemanyeva sikhone ukuthi sakhe ngawo le ndawuthi lelo nangu lo fenisi wethu walengathi esikhundleni sokuthi sisebenzise fenisi ngoba side asisesengele singakhona kufinyelela kufenisi sisebenzise letihlahla letisho letinemanyeva lesitigawulako sikhone kwakhela lo mthangala wani waletingathi tethu kuze kuthi letihlahla letinkukhu netimbuti tengakhona phela kungena la kule ngathe yethu. Bese ke sesiyalima ke sibhekile ukuthi siyavuka umhlabathi wethu siyawakhela bakhona ke balimisi sibolo makhaya asifundzise but nje sisebenzisana nebalimisi ekuthenini sisesimo sesishido ukuthi kaDlamini ayibe khona ingathi bese ngilanza umlimisi akuyi umlimisi atosifundisela la kaDlamini ukuthi babeDlamini kufuna ingathi yakhe ayakhe kanjani kufuneka ini kusukela emhlabathini nekuthi kufuna alimeni siyasebenzisana ekutheni sibuke ukuthi nati ibhidwe ongadilima kuze kuthi si-address nayenzabe lengikhulume ngayo ye-micronutrients deficiencies nati ibhidwe ongadisebenzisa utifakela engatheni yakho. So abese-ke umlimisi uyabuye uyasifundisela sami sibhekile phela ukuthi tithombo sami atithenge manyolo amthenge sami kule ngatheni yakhe ngekwehlukahlukana leto tithombo manyolo amthenge nekuthi-ke kunisela siyati ukuthi labanye lindzawo siyati sikangwane sonke atifanani tikhona tinemandla amanengi lo mandi-ke bangasebenzisa vele-ke mhlawumbe imandi emvula mhlawumbe sikhonile kuvuna emandi sinemathange sikhone kunisile ngatheni yethu kuleto tindzawo lapho khona kude lamandi siye sithi-ke sikhuthaza ukuthi siwa-recyclishe lamandi ethu la siwasebenzisa ekugezeni ekuwasheni titsha ekwasheni impahla tethu sibe nemdramu nje lomkhulu sitawufaka sihlabathi sethu yes bese siyawathela ke sibobothela lapha kulomdramu wethu sobotha lapha kulomdramu wethu sifake nemlotha sibekele emalangana eza aqhubeka lamalanga siwayekela lokungcola kuyaseklisha lamandi abese abukeka angulahlobile bese siphinde siyakhona kwasebenzisa sinisele iyona tingathe tethu. Asichubeke ke cela sifole ukuthi ngabe how can I commercialize then i-backyard gardening? Singayi-commercialize sise-backyard garden uma ngabe nje ngiyabekisa nje beside ukuthi labanye bese bathengisa vele uma ngabe umndeni wakho ungilomncane vele ude sidingo sikamakhabishi lwalimiyo langanani lapha ungabe sevele uya-commercialize uyakhona kuthengisela labo makhelwane labangakhona ukulima leyo toti ingathi phela. Ingabe esiveni seMaswati Coli ungathini naba maybe isiveni seMaswati naso siyafisa ukuthi kusasa maybe nakhona noma namuhla ngigcine ngicalile yami ingathi ngiyabonga sisami ngiyacela kakhulu eMaswatini ukuthi siyacela asibambise silive noma silitiko letekulima kuthi vele siyacela kuleti khathi tiyakhombisa ukuthi ngendlela kwenteka ngakhona sidaba nenkinga vele yekuthola kudla siyacela kakhulu ukuthi bahambe bayolima babe nato tingathe emakhaya impela lesikubonile umnyaka lophelile kusisite kakhulu sabona futhi bayasho ukuthi nabo kubasitile babonga kusita kakhulu ngoba siyabona lokuthini mangabe sinayo lengathi siyathi kusinalokudla lakhaya bese kuyavuleka ngisho kanjalo sithi pheceke siyakhona kwena lokudla le diet yethu i-diversify lokuthi singadli nje kuthi ngiyathi ukuthi mangabe ngidele imali vele imvamisa angisiboni isidingo sekudla sibhidvu because ngilimithwa yini ngile mali kanti uma ngabe lokudla kukhona la dutane kwami kude isidingo sekuthi ngahlala ngingasidli because ngawukhona hamba kuyosika so singacela kakhulu sisakhuluma yona inzabe ukuthi sifuna ukuthi emakhaya ondleke silwa nendlala impela ngiletinye tetindlela leti letingasisita ekuthini si-address inzabe ukuthi side kudla lamakhaya
uma ngabe nje bese nje ukuthi ingadi le mangabe sinayo vele lokudla it's readily available ku-fresh futhi uyakhona ukuthi nje lapha uyahamba uyokudla ku-fresh kunjalo uyakusebenzisa ngaleso sikhathi disequality inswayita lokudla diphelele so siyacela kakhulu ingadi emcoka ekhaya no bengabe khona sengaboni ukuthi angaba nayo mhlambe kumcoka bayo sesiyadicelela nje ukuthi silitiko abasibambise Nkosi yami sive semaswati sihambeni siyowenda ingadi bafune balimisi bafune bonomakhaya sikhonela bona ekuthini sibaside bentete ingadi bacala ingadi sichubeke nempilo siyembili engabe ke lapha emaswati lafuna kucala ke Coli abandiswa kanjani ngelo tiko letekulima kulula sesikhoneta indzaweni tonke in all the 4 regions akangwane sikhona ngama-RDAs enhlanga eshiselwe nje bakhona balimisi noma indawo likhona litiko labo letekulima akhona ema-RDAs ngekwehlukahlukana khona emhamba zombothe esiluthe eSouthern RDA lakudumako bese elubonjeni sikhona Sithobela sikhona Siphofaneni Tikhuba nakalanga nasenhloko office yabo bakhona ke esiteke tiko letekulima nabo lumakhaba khona lapho balimisi uyabathola bese kaManzini khona iCentral RDA lapha elutse ikhona ingwemphisi emahlangatsha naseluve RDA nakhona ke kaManzini lapha emahofisini akahulumende la kuthathwa khona certificate bakhona uyabathola khona sekugahoho ke nakahoho emotshani sikhona Emfonjeni sikhona Emfonjeni RDA Madlanga Empisi sikhona nasemayiweni sikhona kanjona sesipiki uyabathola na ungenhla nahoho nalamba abanye ke bakhona siyasida kakhulu Lembala bongosi ngiboke belitiko letekulima iconversation ekabe nayo ke sisi nabo na ngisomakhaya noma lomakhaya lomakhaya okay sisi it's a minute after 7 bongosi sibathelele imakethe sibiyeke sasenza bade sibili talo mhlekise When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. The Ministry of Health, in collaboration with other partners, reminds you that condoms offer a triple benefit advantage. Yo mfethu, things almost went sideways for me itolo bra. Sewendeni kenyalo. What is it, dog? Umfana ogcina avumile itolo and she came over to my place. Eish, manje stupid me bro, mangithi phatha, no condoms bra. No ways. Ngokutshela ukuthi that's how you lost your chance. Cha ke mfethu, phela ngidlala ngitivikela mina. Fortunately, baby girl uvele waba like. Melusi sithandwa, gijima uye esitolo. Akhona ema-condom lamhlophe amahala to give us protection against HIV, STIs and nekukhulelwa singakaconsi. Sidinga i-peace of mind. Umphathi wemaphoyisa evenlonge kanye nabo bonke labasebenza embuthweni wembube bayathokoda baphinze bayahalalisa ngekubulawa kwemhlonishwa Cleopas Sipho Dlamini kuthi abendvunankulu welive lophinze futhi abe indvuna lebuke ukusebenza kwawo umbutho wemaphoyisa. Sikufisela kusebenza lokuhle usasebenzela lona live nenkwenyama. Wethe wena ophakathi.
Malanga lamahle sehlelweni Kusile Breakfast Show kungelesihlanu kulesikhathi samanje singena intsabento esibili dalo mhla ekseni. Emakhosi elive abiyelwe ngemthandazo kwathandazelwa nekubuya esimeni kwemnofo elive enkonzweni yesomhlolo Festival of Praise lebeyiwa nje lesomfeni lesiveka lobamba. Kule nkonzo sile semhlaba besimelwe ngumphane enkosi emguciso. Njengoba lo mhlalive beligubha lisuku lokuqala kwenkosi sobhuza wesibili, eMaswati bekakhumbulwa nalolunye lisuku lolubalulekile lokuyinkonzo isomhlelo Festival of Praise. Lobekamelele ingonyama emhlaba inkosi eMswati wesithathu umfana enkosi emguciso, uhlanganyele nabantu abenkosi, nalobekamelele indvunankulu indvuna yembuso Jabulani Mabuza, befundisi namakholwa ekhumbuleni umbono wenkosi somhlolo leyawetfulela eMaswati ngemva kokuthi ibuka nebuso namvela inkhandi. Kulombono inkosi yakhonjwa lokubili indilinga nemculo mvelinqandi weluleka eMaswati kuthi yakhethe umculo awudle aphile nangawo kude athole kuphila. Bafundisi labashumayele bavumelene ngavilinye kuthi umculo ucukethe timphendvulo letingacatulula tingqinamba lelibhekene nato live. Kushumayele ke umfundisi Jerome Sangweni, umfundisi Victor Dlamini nemfundisi Nicholas Mase. Umfundisi Jerome Sangweni ushumayele wathi wonke umuntu ubekwa enzaweni nsito nguNkulunkulu ngekuthi usuka afune ukuthi alethe imphendvulo letidingeka ngaleso sikhathi. Ake ngikhulume sengihlala phansi mphathi wehlelo. Ngikhulume ngesimo sakhe wonke umuntu okhona emhlabeni. Akekho umuntu okhona ngengozi emhlabeni, akekho umuntu la ekhona Nkulu sikhona konke, ngabe uyiphoyisa lommango, ngabe ungumgijima endaweni, ngabe wendile ekhakakho la ukhona khona. iBhayibheli liyasitshela ngokucacile ukuthi ubeka uNkulunkulu akubeke ngekuthanda kwakhe endaweni lefanele. Ngabe ungumake inkosikazi la ukhona khona, ungabala izeshele ezafika empilweni icela uthando, kodwa uNkulunkulu wakubamba ngesandla wakumikisa la wagcina ugane khona washadela khona. Isandla sikaNkulunkulu sasikho sewukhona lapho kuma lo mbuzo othi kwazi nje uthi uNkulunkulu wakuletha kule ndawo kuyo ngenxa lesikhathi. Umfundisi Victor Dlamini ushumayele wathi ikhathi talomhla tidzinga kuvusa kolihlobo lolutsito lebantu loluqaliswe ngamoya lolutawubuyisela live emculweni. Kulesikhathi lesikuso kufuneka sihlotshana lolutsito lomadosa. Akufuneka nje induza kodwa kufuneka sihlotshana lolutsito lomadosa. My God and my Father, let out wala moya wa Nkulunkulu. Lolwandle lungabukeka ngasemtasgwenya. Bamba lapha. Lutawuvuma lolwandle. Nokutholakala emadosa latasibuyisela kunanga umkhombandlela. Hayi. My God and my Father. Nangu mphongolo wesivumelo ahambe phambili umasi atawuvuma ingoma sakuphambuka emandweni sakulahleka endleleni likhona lithemba nasitawubamba nangu umkhombandlela. Umfundisi Nicholas Maseko yena ke ushumayele wathi uNkulunkulu uyayiveta indlela ekuphunyula kodwa inembanzela lophocelela loyo lotawuphunyula ukuthi angatsebeseli insinziso. Siphetho semunlovile wenda nesiphetho semlovile watsebesela atifanana. Sine sonke bathandika ngisho lokuthi sivile mane asathi ukuthi sina sekuthiwa kwendeke njani sitsebesele yini ngoba nasitsebesele uyavaleka umnyango wokuphunyula kwethu. Bafundisi labahlukahlukene bahole ingcenye yenkonzo leki yokuthandazelwa emakhosi hulumende nesive sonke seMaswati. Bafundisi banikete emakhosi ithologcina yokutheni uNkulunkulu seloku umenawo nokuthi wakhe umthangala lo wadungeletile. Kuthandazelwe ke nemabhizinisi kwathandazelwa nekuvuka komnotho welive nokuthi bahlanyeli betimali babe nesibinzi sekuvula emabhizinisi kuleli. Lobika ke Ndzabeni ngisandile Makhanya esonfeni lesive kalobamba. Uhulumende welive laseSwatini kubheke ukuthemukela umjovo ekugomela umkhuhlane COVID-19 waka Johnson & Johnson longedulu kodingulungwane tingamakhulu lamathafu nakuphela inyanga yakholwane nilungelwe nguhulumende welive leMelika.
Indvuna yetempilo Lizinkosi ikusho lokhu embikweni webetindzaba. Ithi baphokophele ukuthi babe sebacedzile kujova nakuphela inyanga yengci. Indvuna ithi litiko lisebenzisana netinhlangothi letehlukene kubhalisa tisebenti letiniketa lusito loluphuthumako. Indvuna ithi nakucala inyanga yengci litiko litawusebenzisana nabosomabhizinisi emkhankasweni wekujova bantfu etinkhundleni emitfolampilo naletinye tindzawo. Indvuna lizi ithi nakuphela inyanga yengci kubhekeke ukuthi litiko lemukele umjovo waka AstraZeneca longu 170,000 kanye nemjovo waka Pfizer longu 100,620 nakuphela inyanga yenyoni. Kutawucedzelwa kujova abantu labadzala labangetulu kweminyaka lengu 60 ngale mijovo. Indvuna icela sive ukuthi singaphaphuleki ngoba wonke umuntu utawulitfola litfuba lekujova. Indvuna Lizinkosi ithi lokujova bantfu kuhleleke ngetindlela letimbili. Yekucala kusetjentiswa kwetinkhundla kujova bantfu. Yesibili kusetjentiswa tindzawo letitimele ngekusebenzisana nabosomabhizinisi kute kutawusheshe kuphele. Simemetelo ngaletindzawo letitawusetjentiswa sitowentiwa nasekufike lemijovo. Indvuna iphindze yaveta kulombiko ukuthi uhulumende ubeke imali lenganga 200 million amalangeni kuthenga imijovo. Indvuna ithi uhulumende usangakayibhadali le mali lena njengoba le mijovo isengakafiki. Uthi uhulumende wafaka li-order lokuthenga le mijovo ngenyanga yaBhimbidvwane kulomnyaka. Kubhekeke ukuthi ifike nakuphela umnyaka ngesizatfu sekuthi isidingo sale mijovo sikhulu kunaloko lokukhicitwako. Indvuna iphethe ngekubonga uhulumende waseMelika ngalomnikelo kanye nahulumende waseNdiya. Edindzabeni ubiyalungelela Magagula Imbabane. Kusho kwenhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization livela seswatini le-30 emaveni lange-54 ngembiko yetinombolo tebantfu labatfolakala nemkhuhlane COVID-19 njengoba tibalelwa ku-21,736. Ngelilanga inhlangano i-World Health Organization ligatsha lelivekati le-Afrika ikhokha umbiko webantfu labatfolakale labanemkhuhlane i-COVID-19 live ngalinye nangalinye. Embikweni lokhokho emhlati nge-21 kule nyanga live leNingizimu Afrika lihamba imbili ngemibiko letigidzi letimbili nengcenye 2,311,232. Ilandzelwe live leMorocco ngemibiko lengu-557,632. Ilandzelwe iTunisia nga-546,233 kanye ne-Egypt nga-283,703. Lombiko uveta ukuthi bantfu lasebasishile emhlabeni ngalesifo kulesifundza bangu-159,303 kanti lasebaluleme bangu-5.4 million. Lombiko wenhlangano i-WHO uphindze uvete ukuthi bantfu e-Afrika lasebavikeleke ngalokuphelele batigidzi letinge-20 nengcenye ngetulu kwa-20 million. Eveni laseswatini kusukela mhla ka-22 bantfu lasebajovile bangu-38,326 labatfole litfonsi lekucala. Labangu-27,341 batfole litfonsi lesibili. Lasebaluleme bangu-19,221 labasesibhedlela bangu-165 bese kuthi lasebasishile emhlabeni bangu-730. Edindzabeni kubiyalungelela Magagula Embabane. Lelihlola liphindze lilandzele labo labatfolakale banemkhuhlane COVID-19 esifundeni saselibunjeni liyachubeka njalo nekulandzelela tihlobo talabo labadvudane kubantfu labatfolakale banawo lo mkhuhlane. Libandla lelihlola liphindze lilandzelele labo labatfolakala baneligciwane le-coronavirus elibonjeni liyachubeka nekutfola labo labanalo mkhuhlane emakhaya noma emabhizimisini lebe badvudane kulabo labatfolwa banalo mkhuhlane. Lelibandla lithi ngemalanga lamabili liyabatfola abantfu labangetulu kwesithupha labanalo mkhuhlane. Lelibandla lithi lena ndlela isebenta kakhulu ekutheni lo mkhuhlane unganzi kakhulu kulesifundza. Because i-transmission ikhatheka masinyane uthole ukuthi abantu bebatochubeka baspread umkhuhlane bayakhona ukuthi babe isolated bahlaliswe ngasemakhaya. Abane i-call center bese iyamshayela leyo muntu otholakele anemkhuhlane bamtshele ukuthi hlala ngasekhaya itawufika ithimu
le tokutreata ifikele ngasekhaya i-home based care team itokutreatela ngasekhaya kuya ngalele sikubhaleleke because each person lesimtestako siyabhala lapha ema-comorbidities akhe noma whatsoever illness lanako so bona basitwa ngilesithombe leso ukuthi lo muntu uyadzinga ku-evacuatwa if ngabe it needs evacuation they activate an ambulance 977. Labanye labahlolwe kuleli bandla emsebentini yabo kulandzela ukuthi kube khona lo 73 utane nabo lona lomkhuhlane bathi bayambonga uhulumende ngokuthi basheshe bahlolwe batosheshe basati isimo sabo. Khona nalokwati ukuthi kufuna ukuthi sihlukane kanjani sikhona nokuthi sende lokuthi sibe nale isolation kuze ukuthi singaqhubeki sithelele labanye njengoba sisebenta vele nebantu inqumbi ngoba sihamba tindzawo letiningi so sitawukhona ukuthi sisheshe sibone sikhona ukuthi sithathelele inyathelo letisetulu ukuthi singaqhubekisele embili lomkhuhlane. Ngalesithathu bangetulu kwamakhulu lamabili 240 webantu labatfolakele banalomkhuhlane eveni kanti bathathu labashiye emhlabeni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Tfombe Ngithemba Shabangu ye-Big Band. Tisemeni testolo lesikhulu sasebhoxa edolobheni enhlangano betiphishanekile likhokha lokonakele ngekhathi isitolo ngesikhathi lesitolo sithola emasaphatele ehlaselwa ngamaviki lambalwa lendlulile lapho khona salumekwa ngemlilo sasha. Sitolo iBoxer Supermarket sasenhlangano lebesicashe eMaswati langetulu kwemakhulu lamane ngaphambi kwekuthi sibe ngilesinye setitolo letashiswa sasicalile sentataba tekubuyiselwa esimeni. Nicholas Lukhele longumphathi walesitolo uthi babati bukhulu belusitolo lulethwa ngilesitolo esiveni saseshiselweni. Lukhele uthi kungako ke ngisho balimele kangaka kodwa sebavele basukumile bahlanganisa emaswe kusivusa lesitolo kude lidolobha lasenhlangano litothuthuka nesive sichubeke sesitakale. Umonakalo ube mkhulu kakhulu njengoba wathi isitolo sethu sathola umhuzuko ukuthi sishe naso. Lesikwenda konyalo siklerisha tonke letimbatho etlangekhathi ngoba vele sethi akusalungele ukuthi dingadliwa ngama-custom. Sinebaka health nje basimonithile siyodidampa tonke kuze ukuthi sikhone kufaka sitoko lesisha. Kisho ngiloko lengakusho umonakalo ube mkhulu kakhulu njengoba usibona nje isitolo ukuthi sikhulu nganani. So buka letimpahla letiphumako mningi kakhulu. Kutsite ngemuva kwesikhathi basemele incola yekuyolahla letinfo ledonakele sivele besisedolobheni sithe timbiwe insele njengoba sibonakele sesititapela kuto letinfo eminyango esitolo. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sisenhlangano edolobheni. Ngenhloso ekunciphisa kweselakalo kwemsebenzi kubamfu labasha besifundza saseshiselweni inhlangano iJunior Achievement ikhuthaza abamfu labasha ukuthi bangene lehlelo leGeneration Unlimited Social Entrepreneurship. Siphesihle Mkhonja lobukete kumaketha kule nhlangano uthi bamfu labasha batawuthola imali enganga 15,000 emalangeni lokhu imali etabasita ukuthi bachubele ibhizinisi labanayo. Inhlangano lefundzisa abamfana labasetikolweni ngemabhizinisi iJunior Achievement seyivule litfuba lekubuka imicondvo yebhizinisi yebamfu labasha besifundza sasenshiselweni. Siphesihle Mkhonda lobukete kumaketha kule nhlangano uthi kude luhlangothi labalifunako lwebhizinisi lolutsite kepha bafuna abamfu labasha labeneshisekelo yokucala ibhizinisi. We are targeting iShiselweni region to start off this program. We are hoping that sitawuchubekela kulamanye regions, but we are doing senda iShiselweni sibuke ukuthi bantu labasha abete batothola skills batokhona ukuthi babende amabhizinisi abo ngoba ukhanza ukuthi bantu labasha banayo lenshisekelo banawo nalama ideas la cutting edge but abakhona lokho ukuthi mhlawumbe basitakale kahle. Sifika eshiselweni ngoba sibuka ukuthi bantu labasha baseshiselweni bacishe babanengi kana bawathole mathuba njengaletinye tigodi, so sithemba lokho ukuthi kutawuletha ukugucuka eshiselweni kutawulethane ukuthi mhlambe kube nemabhizinisi bantu labasha bukeke ukuthi onke lama industries nabakaya ka agriculture, labanye baya khona ku technology, labanye baku graphics, labanye baku fashion and fabric. Kunengi bantu labasha labangaya kuko nawunale business nje ungwaseshiselweni ngiko sithi ngena ku Facebook page yethu, ngena ku website yethu, siwafakile ama poster kunema link la kumikisa khona la utawufike uthole khona lisito ukhona ukuthi uregister utoqala. Sitawuqala nje nakusuka enyanga ya August and sibukeke ukuthi ema trainings ethu ayahamba
azafike la khona senda i-mentorship la umlomusha simqalisa khona le business labatawuhlabana ke kulama competition lesitawenda njalo na uyayina-ke ukuthi lama partners ethu ayabe sesiniketa lokuncane ukuthi sibakhuthate phela abantu labasha so sibuke ukuthi labalishumi batawuthola bo 15,000 labatawukhona kusibambe bayocala ngala mabhizinisi so ngiko sithi kumuntu lomusha akasuliyekela lelithuba ngiko sizama kwenda lama programs lamanengi ngoba sivula leminyango ukuthi ibe mnengi ukuthi umuntu lomusha akhona kusitakala bangatosalela emuva labalishumi labatawuhlabana batawutfola imali lenganga 15,000 emalangeni umuntu amunye etindzabeni kubika sondomlangeni titfombe ngumuzi mkhonda Mathapha Ataqhubeka nekwehla emazinga ekubanza lapha even kanti kuvetwe ngumcondzisi ohlangosi lesimo selitulu Dudu Nhlengetwa. Beluhlangosi lwesimo selitulu bathi atawuchubeka nekwehla emazinga ekubanza lishubise umkanja kulamalanga lamathathu letako ikakhulukati lilanga langemgcibelo. Umcondzisi welihlangosi lwesimo selitulu Dudu Nhlengetwa uthi nabangena endumbeni bashaya lishoba babuka emalanga lamathathu letako babona emazinga atawehla kakhulu nemoya ke utawubangilowo locandzako yimpela. Even sesiyawuthola umoya locinile etindzaweni letinengi lobandzako lochamuka ngaseningizimu utawuchubeka ke lesimo sisifakele wona umoya lobandzako kuchubeke kube makhata namhla siyabona libalele kepha ke kusasa litawuhle liwafaka emafetindzaweni letinye kepha ke timvula asikatibheki sibheke nje sikutawuchubeka kona kubanza kusakwakusasa nekusakwangemgcibelo vele litawube lishubisa umkanja kakhulu nangelisomfo litawube solo libanza kepha ke litawuya ngekubese seliphindze libuyela libangcono kepha nje lisomfo nomsombuluko sibheke ukuthi lesimo lesimakhata sitawube solo sinaso even siveke sicela ukuthi sigcoke lokufuthumele singangenwa ke emakhata. Belihlangosi lwesimo selitulu bazibata ukuchubeka nekwatisa sive ukuthi engabe simo selitulu sihamba njani emakhata wona emenjani nemazinga ekushisa kanjalo newekubanza. Etindzabeni Eswatini TV ngingugiyani Msibi eMbabane. Tisebenti tenkampani yase tax rate kuMathapha setisabela timphilo tabo kulandzela ukuthi tisebenti letifikako eshumini nesihlanu titfolakala tinemkhuhlane COVID-19 letisebenti tithi baphathi bato kudala bakwentako kucinisekisa kuphepha kwabo. Tisebenti tasemafemini lekuyi-tax ray lokufaka ekhatsi luphiko lwayo lenkampani lekungukasumi apparel setesabela timphilo tato kulandzela ukuthi tisebenti letifikako eshumini nesihlanu 15 titfolakale ukuthi tinemkhuhlane we-COVID-19. Letisebenti leticocisene nalomsakato tacala kungavele tithombeni tithi setiyesaba ngoba njalo ngelilanga ukhona lotfolakala ukuthi unalomkhuhlane lokuyinkinga lenkuluke ukuthi bathi kude lokwentiwako kubaphathi lokufaka ekhatsi kufutsa lendzawo. Betindzaba lomsakato mabefika bakhanze ukuthi imigomo yokuphepha yalomkhuhlane ibhalwe phansi ukuqinisekisa ukuthi iyalandzelwa ngaso sonke isikhatsi ngaso sonke isisebenti. Kanzi-ke sikhanze ukuthi timbombi tekugeza tandla tikhona kanjalo netinsipho kanzi-ke ukhona bekavele ayifutha nalendzawo. Nhlanhla faka ukuthi lobuke kuphepha kwetisebenti kule nkampani uyavuma ukuthi bakhona lebathole umkhuhlane. Kwanyalo lesinato tinombolo betisingakafiki ukuthi kuyelo 15 singati-ke ngoba vele we are trying by all means ukuthi tisebenti siti-encourage ikakhulu lokuthi umuntu nakeva any symptoms kulama symptoms labalwako avele asihlole esibhedlela and-ke sibamele sibuke ama-results baphinzela abanye basishayele basho ukuthi ama-results abo athini. So kwanyalo specifical lesike saba nako before ngilapho tinombolo besitibona khona ungazi ukuthi tithi kwenyukanyuka but-ke lesikwendile thine la siyinkampani izamile ukuthi ifake ama-loudspeakers tinkampani ntonke lapha khona besibafundisa khona sibachazela ngebungoti balesifo. Kwaphinza futhi enkampaneni tendiwa letindlela tekuthi nabangena kufanele ukuthi tandla batigeze kune-sanitizer leba khona even ngekhathi emafemini ethu sinawo i-sanitizer. Lesikwendako-ke uyukhanze ukuthi nangabe kwentekile kwatholakala ukuthi sinye seyasato tisebenti sitholakele ukuthi sesinalo mkhuhlane inkampani irelease labo laba-close naye lama-contacts ukuthi nawo ahamba otesta ngenhlanhla lehlekele besinabo siba-release lokhanza ukuthi baba nabo noma mhlawumbe laba-close nalaba laba-positive siyaye sithole ukuthi cha baye babuye ba-negative lokusho ukuthi
Le inkampani ikwendako lama majors lesiwendako la ngekhathi kuyasita lokho esigabeni sekuthi kwanyalo kuze selikhuni lakithi to confirm nakulo kuthiwa internal transmission. Bathi kutholakala komuntu munye nje lo mkhuhlane kuyakuthikameda kusebenta kwabo. Kanti abana lo mkhuhlane eveni kungmanje sebangu 21,736. Etizabeni ngingiyani Msibi kumathapha. Umphathi welibandla libukete emakhono nemasiko lapha eVeni Stanley Dlamini uthi umgomo walelibandla uhambisana nekuthi bantfu labakhubatekile bangasaleli ngaphandle etindzabeni etiphatselene emakhono. Dlamini uthi ngako bacela kubanjiswa kude bantfu labakhubatekile nabo batfole emathuba ekukhangisa ngamakhono abo. Libandla lelibukete emasiko nemakhono kuleli Eswatini National Arts and Culture Council umgomo wayo uyakufaka kumbandzakanyeka kwebantfu labakhubatekile etindzabeni temakhono. Umphathi waleli bandla Stanley Dlamini sewucele tinhlangano tebantfu labakhubatekile kanye nematiko latsintsekako kutsi tibabambise ekuthenini bantfu labakhubatekile nabo bakhone kuveta emakhono labanawo. Umgomo welovisi uthi asisebente nabantu labaphila nema-disabilities latsinde. Bese-ke sesiyendlula-ke thina sithi siyawusebenta kanjani. Sithi-ke siyawusebenta ngenhlangano tabo. Bakhona labanye lokumelula kusebenta nabo ngoba niyakhona ukukhuluma niyakhona kuvana. Bakhona labanye lokulukhuni kakhulu ngabekisa nje mhlambe baka-deaf sike saba na-Miss Deaf eveni. Kepha lokuyaye kube mcoka ngokuthi kube nendlela tekubakhulumisa ngoba uyawukhanza ukuthi mina ngathi kubabingelela mhlambe nekushadandla kepha nje kuteka inkulumo izifike ekugcineni kulukhulu kakhulu kanti nangabe bakhona sisebenza nale nihlangano tabo tenta ukuthi kube malula lokusebenza. Uyawukhumbula tsatewethu ukuthi emhlangeni bebaba khona vele besiye sisebenze nelitiko la DPM ukuthi lala ukhanza khona ukuthi siyawusebenta njani nabo noma ke sesisemhlangene sesiyashuqa ufuna bangene kuletinye tinfombi kufuna bekhona lo lamkhatsini ukuthi wo nabenda njena basuke bashokwe ukuthi kuze ukuthi sekusebenta kwethu nabo kube indlela lehlobile nalecondzile ubede ukuthi mhlambe khona la sesibanyathele khona mhlambe nalaba nanathi khona la sesinyatheleka khona lokusebenta sathi ukuthi kuyawuba kahle nangabe kuphathwana kanjani. Mengameli wenhlangano lesamblelo setinhlangano tebantfu labakhubatekile Sipho Dlamini lesikhulumisene naye ngelicingo uthite bayakwamukela ukuthi lelibandla liwunake lomgomo njengoba abantu labakhubatekile nabo banawo emakhono labangakhona nekutiphilisa ngawo. Dlamini uthi lesebakubonile ukuthi tinkampani letinyenti tinayo lemigomo yekwekuthi bantfu labakhubatekile nabo kufanele bangasaleli emuva kepha inkinga yayisale emaphakelweni etimali etinhlelo taleyo nkampani kokuthi bantfu labakhubatekile bese basalela ngephandle. Tindzabeni kubika Sondomlangeni namuzi Mkhonda Kalozitha. Ngena etindzabeni temidlalo. Umdlali welicembu lembabane Highlanders Sabelo Sikhali Nzinisa usinanoma kusede lokuphathekako lokubuya emacenjini angaphandle kuthi ayamfuna kodwa nakwendeka kuba khona lavelako utakucabangisisa. Emidlalweni yeKhosafa yalonyaka lebeyibanjelwe eveni lakubomakhelwane eningizimu Afrika sihlangu semnikati sathola imendlela yelithusi. Umgadli wesihlangu lodlala icembu lembabane Highlanders Sabelo Nzinisa washaya amagoli amabili waba ngumdlali ogcamile kumunye umdlalo. Lokudlala kwakhe Nzinisa kwende ukuthi kube netindzaba tekuthi kunemacembu angaphandle kwaleli lafuna ukuthi awadlalele. Liqiniso lithi lomdzango sami kusede lokuningi lengikwatiko ngama-offers so nami nje ngabona babhale emaphepheni ngabona labanye bangitshela ukuthi bakhuluma bathi ngasi mina kude lengikwatiko ngaloko sibakhuluma nabantu ukuthi kumele enze nje angidadi bathi-ke ngeke bese ngikurula out nangabe sekune-opportunity efana nalena ngicabanga ukuthi kuliphuphula wonke umdlalo ukuthi nangabe kunelithuba lelivelako ukuthi bamnaka nabamrecognize ngaphandle or bamsayina khona kudlala khona hamba udlala khona so nami ngicabanga ukuthi nangabe leyo chance ivelile imali engidlala khona imali atawulanze
angeke bese ngiyayibalekela. Nzinisa ungilomunye wabadlali abathathu labathola imendlela yelithusi ngeminyaka ka-2016 lokufaka ekhathi Felix Bedenost kanye naPhiwa Dlamini. Nzinisa uphinze waveta ukuthi kwenta umlando ekuthola imendlela yelithusi kabili bayatichenya ngawo. Lo bikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Mana namahle sifaka kanjalo ke maphethelweni adoni zabade futhi esibili dalo mhla isenista editolo sibe sichubeke nalo luhlelo Kusile. Good morning. Bongos, malangin chocolate. Nang mfo wanchitho nang thakla botsa ngicala kabusha nang love bongos. Awusafaka na 20 rand. Temnet manje athi lo gift ediki ukusebenzisa utakhonza uphile ubeke singwa etafuleni. Ngina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemo ngichasha maye mahle yebonine. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwumuntu lothanza ukuthi into ingafa ngikhona. Isine life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu. Kuyafuna at least abe nawo 3 skills in life. Ngibonga kakhulu ngoba so ngacala ukusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Busiseka uvuseleleke wakheke emoyeni nemiculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethela abahlabeleli abadala nalabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. In praise, to God be the glory. SBK blasts back to the Cathedral of Speed in Assen. Victory from Toprak, Razgatlioglu, and you have a new championship leader. It's neck and neck at the top of the table as youth and experience collide. Which one will ultimately prevail? Both BMWs on the podium. Who can execute a weekend of Dutch domination? It's round 5 of the Superbike World Championship in the Netherlands. Live on your World of Champions. Supersport. Upgrade to DSTV Premium. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own,
where magic, beauty, and love are shared forever. Then you will have a new experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Sanibonani masadla mahle libito lami ngumthanazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, nitanibona every week from here just as long as you tune in and nangibona start ngibalekile. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiyasile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yengena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasati ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu. Akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso biyekuthatha kwento njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yomuntu. Sono sorpresi
Bosimelane nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulali lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombile kufanele kuthatha sikhwama samkhulu simelane. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi laba phasi. Oh, nayi imihlolo. Nemambalo yasangana. Uvumele emadimoni ukuthi adlale ngemfanethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Hey, girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's at the movie store. Have you seen my life? I came here to say hello, everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you You ain't on my swag radar. Ngu-17 minutes before 8 bonkosi siyaqhubana nohlelo lomhla kuseni njengoba nazingene ehlelweni sibikile indzaba la silidi iqembu la silecala liyamulela ke live le emidlalweni yeTokyo Olympics lifikile ke itolo eJapan yasibavele bale Japan eTokyo Thabitso Dlamini udaba yadlala ke umdlalo wokuqala kusasa nga 1:30 khona le event eJapan Fabrice Msonera azikhuzele sikwamukele sivele ukuthi bahambile bayowinda le draw ngivele coach akhuluma ukuthi they going for a draw. I'm getting it from you this morning because the draw sebayindile. We now know the opponent Jatabiso. Yes, nguvusela Magabane, I think due to the problem of the time, we're not the time zones. The time zones, yes. So by the time I was announcing, I think it was around 7:30 in the evening. So you look at later on about 11 ebusuku. That's when the draw was being conducted at Tokyo. So when the draw was conducted, then before the draw was conducted, precautions of COVID-19, they all tested. The two athletes were found negative, which gives them then a green light to proceed. No, Thabiso then will be competing his first game tomorrow at 1:30. Remember, it's one of the process. We now figure 5 days after your main competition. Figure 19. Then 5 days later you compete. We expect to see today Smanga Dlamini and his coach Welcome Hlabatsi also arrive. They are competing Mhlaga 30. Now the question is why is Robin Young also part of the swimming went early? So it's part of the opening ceremony. So should be among those parading with the flag. So that's why she was selected with Ahambe Tkaleni, then be
part of the opening ceremony that is taking place today, Mhlaka 23, the official opening. So maybe quickly on the official opening. So there's also the procedures. You line according to countries. So Eswatini will be in line 32. The official opening, they will expect, when can we see Eswatini flag? So when you watch the countries, of course, about Japan, you look at other countries. So once they announce now the following countries after the 32 countries, so that's when they can see the flag of Eswatini. There will be, of course, the senior officials. President is already there. He also arrived yesterday in the early hours of 3 o'clock local time, together with the Secretary General Maxwell Jele. So the delegation is there. So there is a team now that is already on its way in Johannesburg, also to catch a flight to join them. That's Welcome Anhlabatsi and Smanga Dlamini. Then the last athlete to leave will be Matsenjo, the one that maybe the country has most hopes. He'll be also traveling with his coach, Muzi Mabuza, the athletic coach. So it's in stages due to the COVID-19 regulations. They don't want you to get there. Your competition is late. So if they arrive today, Welcome Tlabatse and Smanga, they'll be competing on the 30th. Then Subsiso will leave on the 30th, when his competition begins on the 3rd of August. Because normally, Nobugama Athletics, Nobugama Olympics, mostly football, cricket and other competitions. Athletics is always towards the end. So the country now, we have to know that their first athlete to compete tomorrow, it's Tabiso Dlamini, the senior boxing star that we have in the country, under the category of 69 kg. The draw was conducted, so he knows his opponent. His opponent, Mengue Aise, from the Cameroonian boxer. From Cameroon, they met last year. Qualifiers. The qualifiers were held in Dakar, Senegal, and in the 3 rounds they played, Tabiso was able to outshine him in the first round, but the second 2 rounds, the Cameroonian outshined it's somebody him. That is it's somebody is so, and then I think I had a chance, a short conversation with Fanana Dlamini, the head coach of Tabiso. He says, you know what, seeing how we lost to this opponent, there is a hope that maybe this time around, if he can be able to clinch 2 first rounds, then that gives him a chance to see he can proceed to the next round. If he plays on Saturday and then he wins, then we see him once again in the ring on Tuesday. So it's something that we are hoping. He's courageous, he looks fit, he looks ready. So let's hope. Fabrice, the format, he's going to play his first game tomorrow. Nagadliwa, what happens? Nagadliwa, I think it will depend. We'll see. There are pools. So they are pools. So Nagadliwa, then we can hope that in another pool, where, because the way they make the draws, it's mostly like football. The huge opponents, the countries that are well known of collecting medals, they are already into the last stages. So these are sort of like preliminary rounds. So qualifying rounds. So he still has a chance. But let's hope that his opening match, he does do well. However, the way that these Olympics are scheduled, now once you lose your games, you do not stay and monitor other competition like we know. If you lose, normally you're supposed to say, you know what, for the sake of experience, connection, just knowing the country, you stay until the competition ends. Once you lose, the tickets that they have booked for you, it is open to take you back home due to the issues of COVID-19. So if everything doesn't go well, so we might see a Tabiso back in the country by Wednesday next week. But let's hope. He's one of the senior competitor we have. Maybe a short background. In terms of Olympic, he's not that much experienced like Tabiso, who has attended 3 times, who will be attending a 3rd time. But he's been to other competition like your Commonwealth Games that we saw in Australia. He's been to Africa Games, all Africa Games. So he's been to regional competition, Zone 5. So he does that. He does have that sort of experience, exposure. He knows what it takes. So I do have a belief that everything might go well for him today. Okay, awusite nje nemaviwa sethu usite la Fabrice. Because still besibukela the South African national team against Japan under 23s. Yes. And I also watched Ivory Coast and Saudi Arabia. Yes. Egypt was playing against Spain. When it comes to sending a team football to the Olympics, what happens? Let's like sending now we get qualifier. Angase ngive manje ukuthi sihlambise kunemanda 23 ethu adlala ama qualifiers ema Olympics.
All right. What happens is that in most cases, countries have decided that you will see some countries, like if you look at Brazil, there are few faces that you might know, but you're asking yourself, are they senior players? But maybe because they started playing at senior level, early stages, so you might see them under the 23. So most of the countries, they do decide to say, we can't take a team like, for instance, France that was playing in the Euros, the senior team. No, I'm saying, Fabrice, how do you get the ticket to play in the Olympics? Football. All right, this is what happens. There is in all the associations we have. Let me give you an example. We have got 32 associations currently active in the country, including football. Okay. So the IOC, the International Olympic Committee, when they sit, they look at internationally where you've gone and dominate mostly. So if you look at us, athletics, we're doing well. In as much as football, we haven't gone at the highest level. We've never played in AFCON, we've never played in the World Cup. So that plays a key role. That's why athletics will be there, because they have been there. For countries like Zambia, you look at Zambia this year now they have got the female. If you look at Zambia in the World Cup, Women World Cup, Zambia was there, Nigeria was there. Yeah. So that it plays a role. So they say, no, under the women category, we've seen football Zambia get this far. So we can select them. Now we look at South Africa. They can send male or female this year. No, this year they cannot send female. Let's select the male's team. So it goes to how internationally you've been competing. Okay. So I think for countries like Nigeria, Zambia, South Africa, this year in football, it's where maybe one would say, you know what, we have a belief. Japan, of course, they're the host nation. They defeated them yesterday as one of the game. You look at Brazil. They are well known. When you talk about Brazilian football, they have got the standard. So other countries that maybe, other sporting codes, maybe for South Africa, look at swimming. You look at swimming, something they're dominating in. They also have athletes there. You look at athletics, so they have got Bokasa Sayama, they have always been there. So they look at the high jump. So IOC sits and say, in your sporting codes, how far have you gone? So then they can select you and say, you have a position in the tournament. Right, bongo Fabrice Msonera sithemba ukuthi ijala kithi lidawudlala kahle elangeni lakusasa khona le Tokyo, but ngimvile utolo ukuthi he sounded confident ahead of his first game. He sounded confident. I'm quite worried, Magawane, because if you look at the situation now locally, COVID-19, boxing still is suspended. When are we in the mark games? Yeah, he was in South Africa for 3 weeks. The association and the Olympic movement locally did try to get him some competition in South Africa. That's how far. But for a good period of 2020, he was seated. But he was training regularly on his own. But this year, 2021, together with Coach Fana and Adramini, they tried to go to South Africa just to play some few friendlies. That's maybe there's a bit of a concern when it comes to fitness level. But otherwise, get him exposed. He does have that ability to upset Ayise, this Cameroonian opponent. Okay. And our prayers are with the boy. Of course, he could be taking us to another stage. Right, bonga Fabrice Msonera sethemba ukuthi konke kuyahamba ngendlela yakhona. Kulamanye emave Fabrice sifuma njengala kuma Olympics sesigcina ema leagues akhona ayaqala next month. Yes. Lama yaqala August 7. Yes, August, yes. Sine singaka this league. What's going on? I think it's we understand that the country, what CAF now has done in each continent, CAF understands that with the issues that have been going on, so they understand there is a report that is taken at least every 3 months to see the progress. Okay. So I'll give you an example. If now CAF says we want 2 teams, and for us, we haven't decided to say, we once decided, but we're not sure because the league was not finished. So there's that issue. We'll see when do we start the league. But what now is likely to happen, they haven't confirmed here, but what is likely to happen, the moment the league ends with the remaining few games that we have, we might not have a rest of a week or 2. We might quickly start another league to catch up with other countries that start in August. Okay. Because I think if you saw that when Setlam Semnigat arrived, they quickly say there is no rest for the national team players, which means they quickly join their clubs. Some of the players, as we speak, yesterday we spoke to Scali, he was already in camp with Mbawan Highlanders, which means there's no rest. There is rush for finishing this game. Remember, there's qualifiers coming, so everything should be done, everything should be concluded by beginning of August. When is the Premier League and Football Association going to sit then decide to say after 2 weeks we start another season? So end of August we might see another season, 2021-2022 starting. So we're trying to catch up with time.
Okay. Right, ngifabrice banje nekhaya Msonera bongosi nembala besibuka nje sport round up sibukwenza bade ma Olympics sibuka nale league ke la ekhaya le sile ma games nje lambala ukuthi ke iphele bongosi sibathola et market sibuya sale phetha hlelo lomhlekuseni. Kuqeqesha i-HIV kanye namalalejoza. Kubika Sibusiso Ngubane anamba ngwadube kacoma indaba kalavumisa Isabel Eswatini TV ngilingithini khule namba ngwadube Stemba bani Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi usiplanning ibhala kanjani ibhizinisi ifuna ini ndakuthola lokho ka-JA bantu sinto kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV Sibuko Semaswati. Malanga lamahle behlesela uhlelo Kusile breakfast show kungomsombuluko siyathemba semfowode kakhulu kuhlasana nathi. Kunguyelesihlanu. Kunguyelesihlanu malanga la. Awufuni kuyangibela sonto. Phumula. Nakutelela phasi. Phumula yabanza futhi mela som. Hey. So No, bese ngibanjani ekhaya la siseba abantu la ma accredited lena atasimelela kahle. Kunjalo makwabane nalokuthi silive sesibuke bona sibuyile kusihlango sabuya nayi bronze. We are hoping ukuthi still got something. Ngiyamthemba nami lo Robin Young lapha ka swimming. Ngimbonile lapha eMantinane uyachala dadam. Yabona lapha kunabo backstroke. Yeah. No uyachala yabona dadam. Backstroke phela ngile. Wongile. Backstroke ngile. Yeah. Okay, phela ngwado kuhlamba. Yeah, backstroke ngile. Yeah, no, but ngiyamethemba masenge ngambona she's good. She's quite good. Gopa computer tabiso tomorrow? Yeah, tomorrow ngithabisa. Enalo mele landzela futhi on the 30. Yeah. Kazile Fabrice. Yonke Masenjo utawuhamba nayo. Masenjo uyahamba 30 yo computer mhla 3. Yeah. Sembe sutabashiya bo Bolt angathi msekhona akasekho. Yeah, akasekho. Engala just Jamaica. Yeah, we have Jamaica, we have USA exactly. Kuma short distance. But that's really they are running against time most of the time. Funa the car stack improve the car stack. So we do hope that asimelela kahle man sis. Yeah. Yeah, sisiyethemba malanga lamahle kanti siditekile tindzaba tekulima lapho khona libetiko tekulima bakhutsata kakhulu ukuthi sibe nako kudla lokwanele lapha eSwatini awudzinga ukuthi maybe ube nemhalo lomkhulu wensimi nawe nje lapha ku backyard yakho ungakhona ukuvula ingazi yakho khona nekuphiliza. Nembala bongo sithemba ukuthi impela sondweni tabangileyo lenhle nale phephile niphepheke nakuwo lo mkhuhlane iCovid-19 into lenduna memete bangak 5 laba shile emhlabeni 144 new cases for the past few days makwabane solo sithi 200 plus uyabona ukuthi le simo asisiso lesihle kakhulu but inhlangano kamhlaba yetempilo ithi desilive la seSwatini silungile nabathi babuka liko letempilo kunengile kwendile ekuqinisekisa ukuthi le third wave siyakhona kumelana nayo nasubuka lo ukuthi silapha kulamavela agijima kakhulu nenombolo letsethu banalo mkhuhlane in the past 2 weeks vele bekumadima so si but ke stabathola bolokotha ngoba besilaqaleni kwale crash ngabe sesikuphinyalo nale third wave but when you look at the number of deaths leswa recordile ifuna kusibuqabuqa. Yeah, sisive maybe nalama predictions abo ukuthi sesihamba ngakuphi njengokusho kwakho ukuthi sihamba kuphi kule line labo labavame ukusinika lona lema predictions. Boko sinifisela ke impela sondvo lenhle niphepheke nakuwo lo mkhuhlane weCovid-19 ngevuma kwalomzala wethu insuku sitabona nehlelweni elangeni langomsombuluko bangakudeki. Folka.
You are watching Eswatini TV, Sibuko Semaswati.